So, which of the following, assignment 21, which of the following is not included in the background section of a concept paper? So, concept paper എന്ന് പറയുമ്പോൾ, like before doing a protocol, writing the protocol, you have an idea in your mind and you want to show it to your professor. So, ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട, ഒരു 1 പേജ് ആയിട്ട് ബുള്ളറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു സ്റ്റഡി ടൈറ്റിൽ വേണം, റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം, മെത്തഡ്സ് വേണം, പിന്നെ ബജറ്റ് വേണം, റെഫറൻസസ് ഒരു 5 എണ്ണം വേണം. ഒറ്റ പേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെക്ഷൻ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ നോൺ ഫാക്ട് ഓഫ് ദ health problem that should be given. C, prior contribution of the researcher in the topic that should not be included in the background section. So introduction le background alle ezhudanda adile you should not include prior contribution. D, knowledge gap in the topic that should be written. Second, the method section in the concept paper outlines the following. That is method section il endokkeya vendadum key operational definitions venam. So what is COVID-19 case എന്ന് പറയുമ്പോൾ all the lab investigations in the like RT-PCR the values മറ്റതൊക്കെ എല്ലാം key what is the definition should be mentioned. So method sectionൽ കൺക്ലൂഷൻസും കണ്ടെക്സ്റ്റും നോവൽറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. സോ കണ്ടെക്സ്റ്റും നോവൽറ്റിയും ഒക്കെ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ വരുന്നു. Which of the following best describes the expected benefit section of a concept paper? So the B, answer B is correct. Policy and practice changes based on the study findings. That is, how can you improve the government or policy change വേണം, depending upon your finding. They can bring that is അതായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ. അല്ലാതെ financial benefit to funding agency, benefit to the researcher, academic improvement of researchers, അതല്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ പറയേണ്ടത്. Which of the following are components of a concept paper? So concept പേപ്പറിൽ സ്റ്റഡി ടൈറ്റിൽ വേണം, റെഫറൻസസ് വേണം, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വേണ്ട, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട്. അതെ, അതിൽ പിന്നെയും ഫെർദർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇല്ല. അബ്സ്ട്രാക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ മാനസ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റൊക്കെ പറയുന്നത്. So here study title, references. ഡി ഓപ്ഷനിൽ റിസൾട്ട്സ് വരുന്നു. കോൺസെപ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ റിസൾട്ട്സ് വരില്ലല്ലോ. കോൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ ആദ്യം ഒരു 1 പേജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഫസർ എടുത്ത് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോട്ടോകോൾ. അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് ഫോർ ആസ്കിങ് ഫണ്ടിങ്. ICMR ഫണ്ടിങ്ങോ SBMR ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് സ്റ്റഡിക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. 5, സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കൺസെപ്റ്റ് പേപ്പർ. സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ അത് മെത്തഡോളജിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺസെപ്റ്റ് പേപ്പറിൽ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ, ദർ ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, then research question maybe, then objectives, then methodology. Results ഇതിൽ വരുന്നില്ല concept paper because you have not started the study. 6, which of the following statement is true about reference section of a concept paper? So reference section like in concept paper it should be brief, for 5 or 6 കൂടുതൽ പാടില്ല, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഫോളോയിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ദറ്റ് ഇസ് വാങ്കൂവർ സ്റ്റൈലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റൈൽസിലെ യു ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. അൺലിമിറ്റഡ് റെഫറൻസസ്, ദറ്റ് ഇസ് റോങ്. ദെൻ ഓപ്ഷണൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. റെഫറൻസ് എന്തായാലും വേണം. ദെൻ റെഫറൻസസ് മെത്തഡ് സെക്ഷനിലല്ല, അത് ലാസ്റ്റിലാണ് എഴുതുന്നത്. 7, a postgraduate has mentioned the estimated budget for her thesis to be 50,000 INR in the concept paper. Which of the following components of the budget may not be justified? A, salary for data collectors, that is justifiable. Travel cost is justifiable. Equipment cost is justifiable. D, remuneration for thesis guide, that is not justifiable. So the option is D. Identify the incorrect statement about protocol writing. So protocol
uh, is a must for obtaining ethics committee approval. That is true. Then all known facts, see, all known facts in a protocol must be supported by appropriate references. That is true. D, peer review helps in improving the quality of protocol. That's also true. B, a well-written protocol is often helpful to draft a one-page concept proposal. That is wrong. One-page proposal ഉണ്ടെങ്കിൽ you can write a protocol. നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So protocol is useful to write concept proposal അല്ല, concept proposal is useful to write a protocol. അപ്പോൾ option B is incorrect. All the following are recommended while writing a concept paper except. So preparing a concise document, that is recommended. Presenting mostly in bullet forms, that is correct. Describing the results in detail. You have not started the study, so C is incorrect. Restricting the number of objectives. That is also correct. Which of the following is a consideration in framing the objectives in a concept paper? So choosing appropriate action verbs, that is true. Calculating sample size based on secondary objectives. അപ്പോൾ അത് ഫ്രെയിമിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഒന്നും വരില്ലല്ലോ. സി, stating broad objectives. Objectives should be what is it, very specific അല്ലേ, specific, meaningful, appropriate, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ, സ്മാർട്ട് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് തെറ്റാണ്. So A is the correct answer, choosing appropriate action verbs. So that brings to the end of assignment 21.